Glad you're watching Newsfeed this afternoon. A very good afternoon to you. I trust you're doing well. My name is Flora Limuki. Here is our top story this afternoon. President William Ruto has begun his two-day tour of the Nyanza region, covering Kisumu, Homa Bay and Siaya counties. He is expected to launch the 5,000 affordable housing project. The president lastly visited the region in October 2022. The president has met with region's leaders, including Homa Bay Governor Gladys Wanga and ICT Cabinet Secretary Eliud Owalo, ahead of the groundbreaking ceremony of affordable housing project to end commissioning of the Homa Bay Municipal Market. Wote hapa Homa Bay na katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu tunataka kutimiza malengo ya kupeleka Kenya mbele, na hiyo malengo hayatatimika kama hatutafanya kazi kwa pamoja. Tunaelewana jameni? Yes. Tunaelewana? Kuinjore? Tunaelewana? So mimi nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba tumekuja hapa na mjue kabisa ya kwamba tutashirikiana. Wa Kenya wakati wamepiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 walituma ujumbe kamili na wakasema hawataki siasa ya ukabila tena na hawataki siasa ya fujo tena. Na mimi kama rais mtajenga katika hiyo msingi kuhakikisha ya kwamba tunawaunganisha Wakenya wote bila ya kujali mambo ya vyama, bila ya kujali makabila, bila ya kujali sehemu. Sote ni wananchi wa taifa moja, taifa inayoitwa Kenya. Na hiyo ndio nitafanya nikishirikiana na hawa viongozi. Tunakubaliana jameni? Yes. Na ndio nimefika hapa leo mambo ya kazi yenu. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tukumbuke mambo ya maendeleo ya Homa Bay. Nilikuja hapa siku ile, nikalala hapa kwenu, tukaongea hapo kwa sokoni hapo na wananchi wa hapa, na niliwaambia mnikumbuke jameni. Lakini sasa nyinyi hata nyinyi naye mko na unajua sasa agwambo huko kwetu hata kwa Kinarigadi agwambo alipata 25%, huko kwetu akapata 28%. Hapa mlipatia 1%. Mkiendelea na kunibagua nitawachaki kwa Mungu. Sawa. Lakini mimi nataka niwahakikishie leo tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo. Na hapa leo tumeanzisha mambo ya low cost ama affordable housing. Tutajenga nyumba hapa 5,000. Na tutahakikisha ya kwamba bei ya kulipa hiyo nyumba itakuwa ni kati ya shilingi 5,000 na 10,000, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako. Hakuna tena mambo ya kulipa. Well, that's a developing story. We'll be bringing you more details in our subsequent bulletin at 7 p.m. and 9 p.m. Away from that, Nairobi Governor Johnson Sakaja stood his ground regarding his directive to decongest the Central Business District. Addressing the media at City Hall after meeting with private service providers, Sakaja insisted that he will, however, continue to hold discussions with public service vehicles owners and operators to ensure the relocation to Green Park terminus is done seamlessly, adding that the county government has already started working on some of their concerns, like setting up SACCO offices at the terminus. Sakaja has also urged private garbage collectors to get registered by the county in the next 2 weeks before being allowed to continue operations so as to curb illegal dumping. No, tutairudisha. Najua hiyo pia hiyo ya grau ya baba dogo kumekuwa na issue. Kweli. Naomba hiyo uwanja za haya Mandos. Uko nyuma. Tufungulie na hiyo garbage iko hapo nje, tafadhali isikuwe dump site opposite hospitali. Ningeomba tu. Thanks. Ward administrator How ndo wanachangia. Another meeting with the SACCOs of the Matatus. What we have met them thrice actually.
and many of them are very happy in using the new facilities that we have. Many are still at that facility, and so we'll keep engaging with them, both with the transport committee here in the assembly, within their circles. We agreed for them to form corridor committees, so each transport corridor is giving us 2-3 people. Consultation, I think, is good, but we will decongest the city, and we stand firm on that. Nairobi must be a city of order. And as we've said before, Nairobi is not competing with other, let me not mention other cities, but we must go to the next level. You can't solve today's problems with yesterday's thinking, the same thinking that created those problems. Uasin Gishu County, in partnership with stakeholders, has become the first county to bring food and aid from Eldoret to help hunger victims in Turkana County. They have brought 65 tons of food that will be able to sustain 5,000 families in 1 month in the Kerio Delta ward. Speaking when giving food, Koti Moja says the Union of Uasin Gishu Governors NEREB, which comprises of Turkana West, Pokot, Trans Nzoia, Marakwet and Nandi, had unanimously decided to help the counties that has been hit by hunger. Turkana Governor Jeremiah Lomurukai has also appealed to other donors to help the county. Yetu ya kwanza karibu na sisi, na tumeona mahali wanapitia ni ngumu, amejoana mvua miaka 3, tukasema tuanzie Turkana. Not because nyinyi mko na shida mingi, lakini ni ujirani pia. Sisi nataka tutekeleze mambo ya ujirani. Pili, tunajua kwamba njaa haingoji mtu kustarehe. Tukasema heri tuokoe maisha. Tukasema Save a Life Initiative ambayo tunaongozwa na chairman wetu hapa Bwana Kenei. Tukarali watu wetu wa Uasin Gishu business community, wakulima, wafanyabiashara, professionals, makanisa, tukawaambia tuleteni chakula twende kule Turkana, na ndio tumekuja leo hapa hivi. Wametutembelea kutuletea mambo mazuri. Mnajua Turkana kuna njaa. Mambo ya kiangazi imetuchapa kwa muda ya miaka 3. Kwa hivyo wana Kenya wenzetu, marafiki, majirani kutoka kwa North Block ama kutoka Rift Valley wamekuja kutuletea chakula. Chakula kingi, umeona matrela wamebeba chakula ambayo ni kama more than 65 tons. Bells ya flour, na pia tuko na rice, mafuta, all assorted kinds of food. Elders of Agikuyu community have welcomed the continuity of the traditional way of circumcision for the boy child following a significant increase from last year. Speaking in Kiambu County, elders led by Kiama chairperson Muthamaki Thiong'o Gitau called upon the Ministry of Culture and Heritage in all counties where Gikuyu are domiciled to set aside a certain amount of money and provide doctors who will be in charge of circumcising boys. Muthamaki further stated that since the Gikuyu elders started the initiation ceremony as their own activity, parents have embraced the initiative to rekindle the fire of the community's culture of paying dowry, which has been sidelined for long. Hii wito, na wakati huu tuko na watu 7,000 ambaye watoto wametahiri, na tukaona tumejaribu sana, sababu mwaka jana ilikuwa 5,000 na kitu, lakini sasa tumefikisha watoto 7,000 ikiongozwa na Kiambu ambaye walikuwa na 3,064, Nakuru walikuwa na 945, Nairobi walikuwa na 845, tuko na Nyandarua walikuwa na 720, Kajiado wakawa na 280, Mombasa, Kilifi na Lamu tukawa na historia, sababu mnajua huko ni makabila mengi iko, na tulitayarisha watu 139. Hata Murang'a haijaachwa nyuma. Kwa hivyo hiyo kaunti zote ikafikisha watoto vijana 7,000.
due to increased cases of cattle rustling that mostly result in deaths and cattle theft. Churches in the area are coming up with measures to integrate reformed bandits in the region through providing education and counseling to culprits who have decided to shun from such behavior. The clergy is calling upon residents in the area to embrace peace and accept the change witnessed in the reformed criminals. Mambo mengine lakini tumesaidia saa hii, tumerudi saa hii CIA amekuja kusaidia kulima na kufanya biashara. Kwa sasa tumeanza cooperative ambayo inaitwa TRT Champions ambayo inasaidia wakulima. Nimeweza kuona mingi, nimebadilishwa na kanisa mpaka nimeweza kuongea Kiswahili na sikuwa naongea mbeleni na sikuwa najua. Hii Kiswahili yangu ni ile nilikubali kutembea na wasomi, kuenda maseminars, kuenda kutembea kuona miradi mingi watu wa area hiyo. So resilience has been formed to a great extent, but we are at the bottom of The delayed processing of Inua Jamii cash transfer program stipend at various collection points, further calling upon the government to facilitate a smooth transfer. They complained that the process was tedious and an expensive affair as they have been forced to travel far distances to designated pay points and called on the government to bring services closer to them. Since the exercise commenced on Monday, various contracted banks branches in Embu town, it has been a beehive of activities as hundreds of beneficiaries queue to receive their stipends. While appreciating the release of the funds after a 6-month wait, the senior citizens, however, said plans ought to be made for them to collect their money at close proximity to their residence to save them the pain of long and tiring travels. Na sasa sitabata. Sasa na sijui nitatoka hapa saa ngapi. Hata kulala tunaweza kulala hapa. Sababu hii namba ikifikirika kutakuwa usiku na sita kwenda huko nyumbani, nitalala hapa. Nataka serikali itengeneze kitu ya kusukulia pesa huko. Ikitengeneza sasa tutakuwa tunafanikiwa. Safari ilikuwa mrefu, maana yake yambokuwa wale tulitoka mimi mtoto wangu alikuwa na gari ndiye alituleta mtu wa pale. Na kwa hiyo mtu wa pale ndio tulipanda gari nyingine atulete mpaka huko. Kwa hiyo ni safari mrefu. Tungeomba serikali kama hiyo kandi kama inamalizika tuletewe huko chini, maana yake tuwe na gharama kubwa sana kuja mpaka hapa Embu kutoka huko. Narok Governor Patrick Ntutu has dispatched a team of investigators to probe the increased fire incidents in the county, especially witnessed within the Central Business District. At least 15 kiosks and 6 households have been affected, among other business enterprises. Ntutu, who spoke this after leading a section of his top administration and local politicians, regretted the unfortunate incidents, promising to boost the effort to curb the fire with 5 firefighters that will be distributed evenly in the area. Na hii niliposikia kufikia sasa pahali tumefika sio kuzuri. Unajua ukisikia moto moja imetoka, hiyo inaweza kuwa accident. Lakini 5 kwa mwezi moja ni kawaida. Ni kawaida kweli? Ndiposa nimesema mimi mwenyewe nifika hapa. Kwa sababu ya kwanza ambayo ilikuwa imefanyika tukafikiri ndio ni accident, ni ile ya mchai. Hiyo ya mchai ilipofanyika, mimi mwenyewe nilikuja mpaka nikaenda pale. Kama gavana yenu sijaridhika. Sijaridhika ya kwamba ati moto tu inatokezea. Ndio, sisi wote tunajua tuko na manyumba na tuko na maboma. Inaweza fanyika once in a while. Lakini 5 kwa mwezi moja, hapana. Mpaka tujiulize ni kwa nini hizi moto zinatokea. Leo itachunguza. Hii moto ilikuwa accident ama kuna mtu ambaye anafanya hivyo. Iko. Sasa nimeamua kama gavana wenyu, mimi nitanunua gari 5
Gari ngapi? 5 ya kusima. A family in Mwele village, Kilifi County, is living in agony after their son's arm started swelling since February last year, with the mother alleging that the swell was witnessed just moments after the victim received the after COVID-19 vaccine. According to the family, the boy's arm started swelling after he was injected with Pfizer vaccine at the Kombeni dispensary. The mother has since been forced to abandon her work at the EPZ company to care for the boy as the family is facing financial hardships as they are unable to come up with the 35,000 shillings needed for MRI so as to ascertain the origin of the wound. Shida hii ilitokea, alidungwa sana na corona kutoka mwezi wa pili. Mwezi wa pili wa tatu akawa hana shida, lakini kutoka mwezi wa tano ndio ikawa ina shida. Tukaenda Kombeni hospitali, wale daktari waliomdunga. Tukaenda wakatupa tu dawa za maumivu, tukarudi. Bado hali haijawa vizuri. Tukaenda Shikadabu nao wakatupa dawa za maumivu, bado hali haijaendelea vizuri. Tukatuma tuende Marekani. Tulipofika Marekani wakatuitisha picha. Tulipodunga picha mara ya kwanza akasema ni sindano ilishika mfupa. Tukaambiwa tusubiri daktari mkubwa. Tulivyosubiri daktari mkubwa alipokuja, tukatuma picha tena. Tulipopigwa picha tena akasema haoni ugonjwa. Tukatoka tukaja tukaambiwa tuende Kilifi. Tulivyoenda Kilifi, daktari hakufanya lolote. Kenya's passport has dropped 2 places in global mobility, ranking it 73rd, but maintained as the 8th most powerful in the continent. According to the report released by Henley Passport Index, an increase from 72 to 73 countries from last year of the countries Kenyans can visit without a visa or obtain one on arrival. The mobility score measures the number of countries a person holding Kenyan passport can visit without a visa or get one on arrival. In the report, Mauritius position 34 globally and position 1 in Africa, followed by South Africa, while Japan as the strongest and allow users to visit 193 countries visa-free. Four police officers who were arrested for allegedly attempting to rob staff of a foreign exchange bureau in Nairobi have been released unconditionally. This is after the court was told that there was no evidence to link them with the alleged offense of robbery. While releasing them, the court also directed that the phones belonging to the officers be released to them. The four officers, Daniel Wamboi, Eliud Kipkurui, Stanley Gitonga, and Nicholas Murira, were arrested on January 9, 2023, after what police say was a botched robbery mission. Well, we'll be bringing you that story a little bit later, but let's look at a section of people belonging to Njoro East Mau Group, IDP's group, have lamented of being omitted from a plan proposed by the government through NCC Board of sharing a land known as Kisima Farm between them and another group known as Kiptuko Self-Help Group. According to the group Secretary General, Mr. John Njoroge, they do not have faith in the meeting held at the Nakuru County Commissioner aimed at providing resolutions on forwarding the list of the people, which was done with haste without their consent. They now want the government to intervene into the matter and ensure equal share of the land among the groups. Group mbili, moja ya Kiptuko na hii ya Njoro East Mau na the administration. Lakini tumeghadhabika sana out of watu wachache ambao wako na interest zao kuhusu shamba ya Kisima,
ikabidi sisi tufukuzwe. Hiyo shamba ya kisima haswa inafaa kukuwa inaonua na watu na groups mara 3. Kwa hizo group mara 3, group ya kwanza ni ya group ya genuine IDPs ambao wako kwa shamba ambao ni 434. Squatters wako 44. Na sisi ile jambo tunaomba serikali. Tungetaka hii jambo ichunguzwe haswa kwa hiyo list wanaongelea kuhusu ya 181. Kwa so far hatuijui. Despite hata kama wameenda kotini hatuijui. Sisi kwa after mkutano tulifanya tarehe 7 mwezi wa 8 tulikuwa tufanye reconciliation na to harmonize list ambayo tulikuwa tuna expect leo tukuje to forward. But tumekadhabika sana, sisi tumebidi tutolewe nje mkutano ikiendelea. Ile kitu tunaikataa leo. Hii mkutano inaendelea kwa county commissioner na Nakuru hapa. Hatuioni kama ni ukweli sababu list ilitengenezwa juzi ingine, si ile tulitengeneza 2014, 2015. Wakarudi kukoroka sababu ya pesa. Na pia hatuna imani na uongozi ya Kipiekon. Kipiekon amekuwa amefungua kandini kwa shamba.